Maybe thanks to Corona that we are forced to be part of a parents' meeting in this way. I take this opportunity to extend a sincere and hearty welcome to each and every one of you, dear parents, for sparing your precious time. And you know, some of you might ask the question, why do you have this parents' meeting in the evening? Can't you keep it during the day? And if you ask me the question, answer is simple. Yes, we can keep it during the day. But then we thought in the evening hours, it might be better. Parents are all back from the offices, from your work. You are all refreshed. 7 o'clock, it is lockdown time. And therefore, a better interaction can happen when we meet together in the evening. And we are amazed to see the great participation that happens in the parents' meeting. Yesterday, we had for the 5 sections of class 1 parents, and all the 5 section parents, they were present for the meeting, and it was a great experience for every one of us. Dear parents, you know, there is a saying that in the new world, it is not the big fish which eats the small fish. It is the fast fish which eats the slow fish. I repeat it. In the new world, it is not the big fish that eats the small fish, but it is the fast fish that will eat the slow fish, which means we need to be ahead of time. We need to be moving fast. And it is the people, those who move fast, they often seems to be winning the race. And then here at SFS, we have always tried to be fast to the best of our ability. And then all of you parents, you have supported us in this great endeavor. And as Sanyukta Miss, the academic coordinator, introduced to you, we started the online classes on 26th March for the higher class students. And on 16th April, we started for all the other classes. And perhaps today we are here, probably we are having the first ever online parents meeting. So I sincerely would like to thank every one of you. Nice to see father, mother, and the children sitting together as a family. And I think that is the most beautiful experience. So thank you so much. And I take this opportunity to welcome every one of you to this parents meeting. Now, we have a very special guest among us, and that is Mr. Anjan Chowdhury. He is not an unfamiliar face to any one of you. I believe most of you must have seen him. He has come for certain parents meeting in the past. He has trained our teachers. He has trained our students. He has trained not only the teachers and students of Sfsnarengi, he has been traveling all over Northeast India, even to the SFS college at Alo in Arunachal Pradesh. He has gone even to that extent for training and helping our teachers, students, and the administration. He is a wonderful life skill trainer, a person who knows who a parent should be, and he himself is a parent. And because of that, he knows what really happens in the four walls of the families. And he is a person who can really inspire us, help us to be better parents. So on behalf of every one of you present, Mr. Anjan, a sincere and hearty welcome to you. So let us give a round of applause and welcome Anjan Chowdhury. Thank you very much, Father. Thank you very, very much. Thank you. And students, nice to see all of you after 2-3 months. We last met, I believe it was in the month of March for the last examination. And then after that, we couldn't meet. I can see so many faces, though you are not in the school uniform. Nice to see every one of you and extend you all a sincere and hearty welcome along with your parents. So please give a round of applause to one and all. So thank you. And now over to Mr. Anjan. Thank you so much, Father. Am I audible, everybody? Yes. Am I audible? Yes, we can hear you. Yes. Good evening, everybody. And good evening, Father. Now it gives me immense pleasure, honor, if I say. It gives me immense pleasure and honor to be a part of SFS Meets, Parents Connect. Every time I come back to Parents Connects, I have found out there are so many vibrant, young, beautiful, vivid minds fighting together for a better and a brighter world.
Sangyukta ma'am, in the beginning, when she addressed all of us, we talked about a challenging time ahead. Yes, true. It's indeed a challenging time. But then again, amidst this challenging time, it's a great time for us, for each and every positive moments that we are walking together. Now, parents, till 31st of May had lockdown, and all of a sudden it's in the news right now that the lockdown is extended till 30th of June now. It's in the news now. The central government has declared that the lockdown has extended. But the good news is, along with the lockdown, the night curfew time has reduced. It is from 9 p.m. from now onwards. 9 p.m. to 5 a.m. in the morning would be the night curfew. I think that's great news that we are moving ahead towards the light out of the darker side of the tunnel. Every time we have thought life has been challenging, life has been difficult, the bigger problem was, and the bigger solution and the outcome was, we came out successful. আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছো, and বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ কাৰণে we had been one of the best warriors that we fought across. On behalf of SFS family, I welcome all these wonderful, beautiful children whose eyes scintillates and sparks with so many dreams and aspirations. And I see and look forward, and perhaps I pray to God that all these dreams comes true very soon. Now, the problem with all of us is that I am very jealous with all the children around us. The reasons are, in my lifetime, I never got a pandemic vacation the way how these children are enjoying these vacations. During my school days, we never had a vacation. Amar jibanot enekwa kono dhoroner mohamari laga nasile jar karone ami enekwake chuti paisilo. ঘৰত বহি পঢ়া শুনা কৰিম, বিছনাত শুই শুই পঢ়া শুনা কৰিম, এই জীৱন আমাৰ কেতিয়াও অহা নাছিলে। অলপ জেলাসি হয়। But at the end of the day, I think we learn and we evolve to be a better human being every time, every day, every moment. I feel blessed again that amidst all the coveted schools, বিভিন্ন ধৰণৰ schools or admissioner karone where parents crave to get an admission, amidst all the coveted schools of Guwahati, I am associated with schools and colleges and universities across, and I know very, very well. বহুত ভাল নামি দামি স্কুল যাৰ কাৰণে এডমিশনৰ কাৰণে মাৰ কাট লাগি যায়, এইবোৰ স্কুলতো কিন্তু আজিলৈ এনেকুৱাকে পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই যিটো SFS নাৰেংগীয়ে লৈছে. And father was absolutely right that the fast ones are the ones that eat the slow ones, the fish. আমাৰ সময়ৰ আগত আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু আমাৰ সময়ৰ আগত আগুৱাই যোৱাৰ একেটাই মানে there is a মূল mantra that we have to learn and equip ourselves better. As a trainer for the past 25 years, মই জীৱনতো কেতিয়াও ভবা নাই যে ল্যাপটপত কেতিয়াও আমি মানুহৰ লগত কথা পাতিব লগা হ'ব আৰু ল্যাপটপত আমি সম্পৰ্ক এস্টাবলিশ কৰিব পৰা হ'ব। I had no clue. Basically, I'm a soft skills trainer. মই মানুহৰ লগত কথা পাতিহে ভাল পাওঁ, মানুহৰ লগত যোগাযোগ আৰু emotions attachment আৰু establishment কৰিহে ভাল পাওঁ। I never knew laptop will be the only way. Mobile would be the only way. আজি যেতিয়া 22nd যেতিয়া আমাৰ জনতা কাৰফিউ হৈছিলে, it was declared, আৰু 24th যেতিয়া আমাৰ লকডাউন আৰম্ভ হ'ল, I thought my career will be tarnished. মই কেতিয়াও আৰু মোৰ career ফালে যাব নোৱাৰিম কাৰণ it's for an indefinite period of time we are going to get ourselves locked. লগালগ মাৰ্চ মাহটো বন্ধ পালো আৰু গোটেই মাৰ্চ মাহত মই অনলাইন সিস্টেম অফ ট্ৰেইনিং শিকিলো। Webex কেনেকুৱাকে কৰিব লগা হয়, CFX কেনেকুৱাকে কৰিব লগা হয়, গুগল টিমৰ কাম কেনেকুৱাকে কৰিব লাগে, জুমত কেনেকুৱাকে ক্লাसेस কৰিব লগা হয়। I had learned it, and today it is of use that we are actually incorporating all the same. So dear parents, let us first of all reassure ourselves that your children are in the best and in the able hands of SFS Narengi. St. Francis Schoolor jiman podokkhep aponloke aguayo sabo in the long run, in the ensuing days ahead, are going to actually nurture your child 360 degree. They don't talk about education, they don't talk about syllabuses, they talk about an overall transformation. More obhiggotar pora nohoy, more acclimatization, behavioral attributes towards all the teachers.
মই টিচাৰ্স ট্ৰেইনিং দুবাৰ তিনিবাৰ কৰি আহিছো, right from junior section, middle section, higher section to the higher secondary section. I know the teachers very well, and I know how powerful these people are. আপোনালোকে হিমানখিনি গম নাপায়, and I'm trying to reassure you, telling you that you are in the best hands. Now the problem is this lockdown. And the bigger problem is our routine bhangi gol. Ratipua bacha schoolot na jay, 24 ghonta bacha ghorot thake, 24 ghonta ma ba deuta ba dujonor logot bacha thaki bacha eta odbhut dhoronor charitrik gothon gor paise. Odbhut dhoronor byabohar hobo etia. Bachar kisuman dhoroner behavior etia apuni sabo, which will be quite very irritating. And the bigger problem is how much have you been able to cope up with the children. 24 ঘন্টা we have a nuclear family setup. আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি সেটআপত কি হৈছে, 4টা 5টা রুম আছে, 2টা 3টা রুম আছে, আৰু ইয়াৰ মাজতেহে বাচ্চাটোক থাকিব লাগিব। মিনিমাম 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা যে বাচ্চাটো চকুৰ পৰা অলপ আঁতৰ হলেহেঁতেন স্কুলত যোৱাৰ সময়ত, সেই সুবিধাটো কিন্তু আমাৰ আজি নাই। বাচ্চা কনস্ট্যান্ট আমাৰ আগত আছে, কাজি কনস্ট্যান্ট তাৰ ট্যান্ট্ৰামছ হ'ব, কনস্ট্যান্ট তাৰ ডিফিকাল্টিজ আৰাইজ কৰিব। আৰু আজি স্পেসিফিক্যালি ফৰ ক্লাস 2 I have come with only the ways of how you need to handle these 7+ students till 8 years of age. Class 2 মানে 7+, আতত খুমালে just so এই প্রবলেমস কেটা কি হব পাৰা হয়, আৰু এই প্রবলেমস কেটা কেনেকুৱাকৈ আমি ট্যাকল কৰিব পাৰা হম, that is the biggest challenge আজিৰ তাৰিখত। Challenges will be huge. যোৱাকালিও মই ক্লাস 1 ৰ পেৰেন্টস এই কথাটো মই বাৰবাৰ কৈ থাকিম প্ৰত্যেকবাৰ। যোৱাকালিও মই কথাটো কৈছিলো, আমাৰ বেসিক প্ৰবলেম হল গৈ we as a parent, মানে ফাদাৰে কালি যোৱাকালি এটা $1 million স্টেটমেন্ট ক'লে, যাৰ পৰা মই শিকিছো আমি কিন্তু হঠাৎকেহে মানে পেৰেন্ট হৈ গল। পেৰেন্টৰ হোৱাৰ কিন্তু আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাছিলে, and we do not know parenting also. সেইটো আমাৰ মানিব লাগিব। I as a responsible parent, I am trying to tell you, apuni ma deuta defaultot hole kintu bachchak nurturing kora tackling bostu keta to ami najano nohoy, apuni etu kobe etu kenekwa ke sombhobpor kotha, it's basically not trainable. Amar mak deuta ke amak dangor korise, that's the policy and the philosophy of life. But the bigger issue is life and days has changed. Ajir tarikot he agor din kintu nai। সেই আগৰ দিন নথকাৰ কাৰণটো হল গৈ আমাৰ ইয়াতে এটা ডাঙৰ গ্যাপ আহিছে আমাৰ মাজত আৰু আমাৰ বাচ্চাৰ মাজত, আৰু সেই গ্যাপটোক মিট আপ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভিতৰত এটা ভয় ওলাইছে, that is called phobia। আৰু এই ভয়টো থকাৰ পিছত কি হৈছে, we have stopped trusting anybody and everybody when it comes to a child's development। এটা বাচ্চাৰ ডেভেলপমেন্টৰ সময়ত যাৰ যাৰ জি পেৰিফেৰেলস বা কন্ট্ৰিবিউশনস বোৰ লাগে, সেই কেটাক আজিকালি we don't trust, including the school teachers, including the principals। মই দেখিছো পেৰেন্টছে স্কুলত কমপ্লেইন কৰে গৈ, মোৰ বাচ্চাৰ ওয়াটাৰ বটলটো হেৰাই গলে টিচাৰে নাচালে, মোৰ বাচ্চাৰ টিফিন বক্সটো হেৰাই গলে আবেলি 7টা বজাত 8টা বজাতো টিচাৰক ফোন কৰি কব মোৰ কিতাপ হেৰাই গল, মই কিন্তু মোৰ বাচ্চাৰ অমুক বহিটো থাকিলে নাই, মোৰ বাচ্চাৰ অমুক বস্তুটো থাকিলে হেৰাই গল, ক্ৰেয়নস হেৰাই গৈছে, ওয়াটাৰ বটলস হেৰাই গৈছে, আপুনি কালি প্লিজ চাই দিব। এটো বেসিক্যালি কিন্তু টিচাৰৰ দায়িত্ব নহয়। তাতকেও ডাঙৰ প্ৰবলেমটো হল গৈ, we have also started discussing schools, teachers, administrations in our homes। বাচ্চাৰ আগত আমি বস্তু কেটা ডিসকাস কৰা আৰম্ভ কৰি দিছো, কিন্তু ক্লাसेस আৰম্ভ নহল, এডমিশনো কৰালো, পইচাও বিচাৰিছে, ফিজও দিব লগা হ'ব, কিন্তু ক্লাছৰ নামত কোনো নাম নাই, আমি কিন্তু অনলাইন ক্লাसेस কৰি আছো। এই স্টেটমেন্টস বোৰ যেতিয়া আমি বাচ্চাৰ আগত কৈছো, do you feel and do you really think কি বাচ্চা আমাৰ এই কথাবোৰ গম পায়? আপোনালোকে কোৱা বুলি মই একেবাৰে কব যোৱা নাই, জেনাৰেলি মই কৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসকাশনস যেতিয়া ঘৰত হয়। We have always seen and we have always believed ki bachcha sake bostu bor buji poa nai, bachcha sake bostu bor gom poa nai, bachcha gom pai, bachcha understands only his power to comprehend, only his power to reproduce, etu সঠিক সময় হোৱা নাই, তাৰ mental strategy কিন্তু গড় পাই যায়, তাৰ mental strategy কিন্তু খুব ধুনীয়াকে গড় লৈছে। So be very careful about the language that you use at home। আজিৰ তাৰিখত a specific age when I'm talking about 7+ age group, 7+ age group what they develop hypersensitivity syndrome। প্ৰত্যেক কেটা বস্তু গালিগালাজ কৰা, মৰম কৰা, সেন্সিটাইজ কৰা, তাৰ গাত million times strongly গৈ আহি পাব as compared to an adult, you and I। তাৰ কাৰণটো হল গৈ ইমোশনাল স্ট্ৰাকচাৰিং হোৱা আৰম্ভ হৈছে। Parents
আমার মানে কালি সংযুক্তা ম্যাম কোতে সংযুক্তা ম্যামে খুব হাঁহিছিলে কথাটো খুব সঁচা আমাৰ স্কুলত চাব অলপ দিন পিছত আপোনালোকে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ কৰিব আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভিলেন হয় কিন্তু আমাৰ একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰ যোন থাকে যিকোনো প্ৰবলেম নহওক কেলে আগত একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ তাতে কমপ্লেইনটো যাবই যাব মোৰ বাচ্চাই টিফিন কেলে নাখালে মোৰ বাচ্চাৰ বস্তু কেলে হেৰালে এভৰিবডি হ্যাজ টু ডু ইট 2 নম্বৰ যদি আমাৰ বাচ্চাৰ বিহেভিয়াৰেল প্যাটাৰ্নত প্ৰবলেম আহিছে আৰু যদি স্কুলৰ পৰা কমপ্লেইন আহিলে আমি এটা ডাঙৰ প্ৰবলেমত গৈ ফচিলো কেলে দিস ইজ লাইক মানে সন্মানত হাত দিছে স্কুলৰ টিচাৰে মোৰ বাচ্চাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিছে আৰু আই হ্যাভ ফেল্ট দ্যাট মাই চাইল্ড হ্যাজ বিন হিউমিলেটেড মাই চাইল্ড হ্যাজ বিন ইনসাল্টেড আৰু মোৰ বাচ্চা এনেকুৱাকে কৰিব নোৱাৰে মই গ্যাৰান্টি দি কৈছো মোৰ বাচ্চা এনেকুৱাকে কৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱা আমাৰ পেৰেন্টস যিসকল আছে I need to redirect your attention towards certain facets of life আপোনাৰ ঘৰত কিন্তু 5টা বা 50টা বাচ্চা নাই আমাৰ ঘৰত এটাই বাচ্চা কি দুটাই বাচ্চা আছে এজন বা দুজনৰ মাজত তেখেতসকলৰ বিহেভিয়াৰেল প্ৰক্ৰিয়া is not the same in front of 50 students because 50 জন স্টুডেন্টৰ different upbringing সেই ডেকোৰামটো কিন্তু ৰেডিয়েট বা ডেভিয়েট কৰাইছে সেই বস্তুবোৰ কিন্তু হৈছে তাৰে মাজত যেতিয়া পেৰেন্টসে কয় মোৰ বাচ্চা এই বস্তুটো কেতিয়াও কৰিবই নোৱাৰে মোৰ বাচ্চা এনেকুৱাকে কৰিব নোৱাৰে মই গ্যাৰান্টি দি কৈছো you do not know the behavioral pattern of your children with 50 children যাৰ কাৰণে সৰু খুৰাকে আমাৰ ঘৰত কিন্তু এই নাৰ্চাৰিং কৰা সিস্টেমটো এই সৰু বাচ্চাহঁতক আৰম্ভ কৰিব লাগিব Hey, আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে কেইটামান টিপস দিও not as a trainer not as a psychotherapist but as a father I'm sure everybody in the cat and mice run of jobs and employment and work pressure আমি পাহৰি গৈছো আমি বাচ্চাৰ আগত কেনেকুৱাকে নিজক নিজে পেলাও আমি আচৰণটো কেনেকুৱাকে কৰো আমাৰ বিহেভিয়াৰেল প্যাটাৰ্নস বোৰ কিন্তু বাচ্চাই ইমিটেট কৰে আজি আপোনাৰ বাচ্চাই যি নকৰে কেলে আপুনি খুব ভাল পায় মোৰ লৰা একদম বাপেকৰ নিচিনা হৈছে মোৰ লৰাটো একদম মাৰ নিচিনাকে হৈছে যেনেকুৱাকে ধুনিয়াকে কথা পাতে একদম দেউতাৰ নিচিনা বা মাৰ নিচিনা বি কেয়াৰফুল বাচ্চাই সহজ বা সঠিকটো যিমানখিনি সহজভাৱে লয় ভুলটো কিন্তু সিমান সহজভাৱে ইমিটেট কৰে so you need to be very careful about each and every word of yours প্ৰত্যেকটা শব্দ প্ৰত্যেকটা vocabulary কিমান ধুনিয়াকে আপুনি ইউজ কৰে is a permanent impact you are making upon your child And very importantly, the child carries these characteristics back in his school classrooms. Aru classroom jodi kono eta unwanted behavior ahise, let the teacher discipline the child. Jodi ketiaba kono teacher e complain kore, do not start back to fight with the teacher. Be empathetic with the teacher. Apuni ghorot eta bachcha ko kintu samalibo pora diddar pai, ketaba apunaru khong uthe. But imagine এজন টিচাৰে যেতিয়া 50টা বাচ্চা একেলগে ৰাখে আৰু যদি কেতিয়াবা ধমকি দিছে বা লাহেকে সৰ এটাও মাৰিছে let it happen বাচ্চাৰ জীৱনতো স্কুল লাইফৰ ষ্টৰিজ থাকিব লাগিলে they should be apprehended but the bigger problem is মা আজি মোক মেমে মাৰিছে বা আজি মোক মেমে গালি দিছে লগা লগ মাই নেক্সট দিনাখন স্কুলত গৈ পালে মোৰ বাচ্চাক আপুনি হাত দিলে কেলে মোৰ বাচ্চাৰ গাত আপুনি হাত উঠালে কেলে why did you do that Teachers and academic coordinators, they love your children and they are a part of your children's developmental strategy. They are not villains. তেখেতসকল villains নহয় যে আপোনাৰ বাচ্চাক মাৰাৰ কাৰণে হে তেখেতসকলৰ এমপ্লয়মেন্ট হৈছে নাই অমুক বস্তুটো হ'ব নোৱাৰে নাই তমুক বস্তুটো হ'ব নোৱাৰে ডিয়াৰ পেৰেন্টস যি কথালৈ বিতৰ্কটো আহিব সেই বিতৰ্কিত সময়ত কিন্তু আপুনি তাতে নাছিলে you do not know what is happening তাতকেও লজ্জাজনক কাণ্ডটো কি হয় মোৰ বাচ্চা আৰু আপোনাৰ বাচ্চাই লাগিলে কাজিয়া এতিয়া মোৰ আৰু আপোনাৰো লাগিলে কাজিয়া এতিয়া মই আৰু আপুনি কথা পতা বন্ধ কৰি দিলো কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা কি পোৱালি কেইটাৰ বন্ধুত্ব কিন্তু ঠিকঠাক হৈ গল গোটেকেজনে কিন্তু আকৌ খেল আৰম্ভ কৰিব মই আৰু আপুনি মাত নিদিম মই আৰু আপুনি স্কুলত গলে মুখ ঘূৰাই ৰাখিম এই নেচাৰ কেটা আমাৰ মাজত প্ৰিডমিনেন্টলি আছে যিটো আমাৰ বাচ্চাহঁতৰ মাজতো যাব and they will develop punitive behavior punishment based behavior protest kora mar dhar kora ei gotikhini bostu ahibo ei je bachchai attack kore ultai mare or pora hikise skule hikaise actually hosake lage neki 6 ghonta 6.5 ghonta 7 ghonta schoolor impact to permanent impact aru baki 24 ghontar impact to ekebare impactful nohoy boli is it correct we have to introspect so basically parents ajir kothat aponalok ohar main karon to hol goi
what we need to focus upon our children during this pandemic. Jodi aji school khula nai oha duma man jodi school nukhule, prayer morning assembly hoise, assessment hobo, gotekhini bostu hoi goi thakibo. Your child's academic season is not going to be lost. As a responsible parent, please keep your hands in your heart and realize jodi hosake ek bosor class nohol in class 2, do you think it's going to be a big mess and a big loss of your child's life? Is it that important? হসাকে সিলেবাস বোৰ কি ইমান জৰুৰী আছিল নেকি যেটা বাচ্চাৰ কষ্ট অফ দা লাইফত কিও ইম্পৰ্টেন্ট ওলাই গৈ আহিছে? I think we have to relax for a while and realize কিছুমান বস্তু is not to be panic stricken. যদি এই বছৰ নুখুলেও, I am talking about the worst scenario, যদি এই বছৰ স্কুল নুখুলেও, let us be very happy about it কি আমাৰ বাচ্চা কেটা সেফ ঘৰত আছে। আৰু ক্লাস 2 যদি ভগৱান নকৰক দুবাৰ আকৌ পঢ়িব লাগে, is it going to be a great loss for our child's career? Certificate এজত কি এটা সাংঘাতিক বস্তু ওলাই আহিব নেকি কই? I have traveled to destinations and places and I have seen European countries ot ketiao kintu 16 বছৰ বয়সত মেট্ৰিক দিয়া নহয়. And let this speed be lessened right now and let us understand our child. আৰু এই সময়ত এই লকডাউন পিৰিয়ডত যদি we can manufacture, nurture the best of the abilities of your child, the best product will come to the school tomorrow. And let's not talk about school tomorrow. The best product is coming down to the future of this country. যাৰ কাৰণে প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল গৈ তেখেতসকলৰ এতিয়া ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হৈছে। যিমানখিনি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হৈছে তাৰ লগালগ কিন্তু ৰিফাইনমেন্ট অফ স্কিলছো হৈছে। ক্লাস 1ত বা নাৰ্সাৰীত বা কেজিত যি কামবোৰি কৰিব পৰা নাছিলে আজিকালি কিন্তু সেই কামবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। সো তাৰ স্কিল ৰিফাইনমেন্ট হৈছে। স্কিল ৰিফাইনমেন্ট হোৱাৰ মানে হ'ল গৈ তাৰ সাইকো সোশ্যাল মোটৰ স্কিলছ, ইয়াতে যে মোটৰটো আছে হেতু কাম কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এগাল বস্তু আছে যিকেটা বস্তু আমাৰ কিন্তু নাৰ্চাৰ কৰিব লাগিব এই 7 বছৰৰ বাচ্চাকেটা। 7+ onwards এই বস্তুকেটা আমি যদি একদম লিস্ট বান্ধি কৰিব পৰা হও, I think we will be having a fantastic nurturing ahead in our children. তাৰ প্ৰবলেমটো কি হ'ল, আপুনি ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যক্তিগতভাৱে এজন বাচ্চাক যেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছে, I think that is not that important. কাৰণ সামূহিকভাৱে the বাচ্চা has to understand social skills. আৰু সোশ্যাল স্কিলছৰ কাৰণে তাৰ কিন্তু 50টা বাচ্চাৰ মাজত গৈ টিকিব লাগিব, মিলি থাকিব লাগিব, কাজিয়া কৰি এই লৰাটো বেয়া তাৰ লগত নামাতিবি, অমুকটো বেয়া এই বস্তুবোৰ নকৰিবি। এই পার্মানেন্ট ড্যামেজবোৰ আমাৰ জীৱনৰ চাৰিত্ৰিক ড্যামেজ হৈ থাকে। ভাৰতবৰ্ষ একমাত্ৰ দেশ বিভিন্ন দেশৰ কম্পাৰেটিভলি য'ত দেখা গৈছে we are a group of people who are very very self centered. মই সেলফিশ শব্দটো কোৱা নাই, আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা সেলফিশ বনাইছে কিন্তু আমাৰ মাক দেউতা। টিফিন টু দিলু খাবি কিন্তু লগৰটো কিন্তু খুৱাই নাহিবি গৈ, নিজৰ টিফিন নিজে খাই আহিবি। সো নিজৰ টিফিন নিজে খোৱা শিকিছো, শেয়াৰ কৰা শিকা নাই। আজি শেয়াৰ টিফিন যদি আছে, আজি খুব ভাল টিফিনটো নিদিও আৰু 5টা বাচ্চাও খাব নহয়। We have been thinking about this that way. দুখন পেন্সিল দিলু, আনিলি তই স্কুলৰ পৰা এখন পেন্সিল, বাকি এখন পেন্সিল ক'ত গ'ল? মোৰ লগৰ লৰাটো নাছিলে সেইকাৰণে দি আহিছো। তো বাস তই বাকি বস্তুও বিলাই দিয়া গৈ, আমি তো পানী দি বস্তুবোৰ কিনি আনো, মোৰ পইচাৰ কি কোনো দাম নাই, কোনো ভ্যালু নাই, যে তো পেন্সিলবোৰ ৰাস্তা দি থৈ আহিলি গৈ। আমাৰ বাচ্চাই গম পালে we are not supposed to help others. স্কুলৰ পৰা আহিবলৈ দেৰি কিল হ'ল, কি কৰি আছিলি? অমুকত এক্সিডেন্ট হৈছিলে, এক্সিডেন্টটো চাই আছিলো। তই পুলিচ নে ডক্টৰ? ই মৰিছে মৰক, তই ঘৰটা। Out of the love and compassion, unnoticeably and unintentionally আমি বাচ্চাক কিন্তু ভুল ৰাস্তাত পেলাই দিছো গৈ। বাচ্চাক কিন্তু আমি পেলাই দিছো। তাতকেও ডাঙৰ প্ৰবলেমটো ক্লাস 1ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো, বাচ্চাক সাংঘাতিকভাৱে যেতিয়া আমি মাৰধাৰ কৰিছো বা কেতিয়াবা আমি যেতিয়া গালি দিছো। কিবা এটা ভুল কাম কৰাৰ লগালগ তাক যে আমি মাৰিছো, ই গম পাইছে এই কামটো কৰিলে মাৰ খাম, তেনেহলে নেক্সট টাইম কামটো কৰিম কিন্তু মই নকওঁ। মিছা কথা শিকিলে। এই বাটিটো তই ভাঙিছ? নাই ভাঙা মই, কাৰণ আগদিনাখন বাটি যেতিয়া ভাঙিছিলে ই চৰু খাইছিলে, চৰ খোৱাৰ পিছত ই গম পালে মই নেক্সট টাইম কিন্তু নকৰো। আমি বাচ্চাক নিজৰ হাতত মিছা কথা শিকাইছো। আৰু অহাকালি যদি সঁচাকে বাচ্চাই মিছা কথা কয়, তাক যেতিয়া আপুনি জুকাৰি জুকাৰি খুদিব মিছা কথা কৰ পৰা শিকিলি, ই খালি কব নাজানে যে তুমি মোক শিকাইছা, তোমাৰ কাৰণে শিকিছো। ভয়ে মানুহক মিছা কথা কোৱা শিকায়।
মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব লাগিব 90% 100% পাবই লাগিব কেলে নহলে মোৰ লগৰ মানুহজনৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বা তাৰ কলিগছৰ লগত মোৰ প্ৰেষ্টিজ বেয়া হৈ যাব अच्छा नंबर तो मिलना ही पड़ेगा अच्छा नंबर नहीं मिलने से मेरा इज्जत का कपड़ा बन जाएगा भयंकर तरीके से मेरा इज्जत खराब हो जाएगा क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 5 इवन मैट्रिक লৈ ভাল নাম্বাৰ নাপালে কি ডাঙৰ বস্তুটো হল how does it really matter আজিৰ তাৰিখত do you think the bacha remains unskilled do you think your bacha is unsmart parents please follow through the following restrictions that we need to be very very careful about বিভিন্ন ধৰণৰ পেৰেন্টছক দেখা গৈছে যে বাচ্চাই কেতিয়াবা যিকোনো বস্তু ডিমান্ড কৰিছে মোৰ অমুক পেন্সিল বক্সটো লাগে মোৰ অমুক টয়টো লাগিছিলে মোৰ অমুক খিলনাটো লাগিছিলে মইটো লাগে আমি দিম আমি আমাৰ বাচ্চাক আমাতকে বেছি কোনো মৰম নকৰে নহয় আমি দিম কিন্তু লগালগ কিনি আনি দিয়াৰ লগালগি কৰিব এটেনশন ডেফিচিট সিনড্ৰোম আহিব তাৰ গাত নেক্সট টাইম সদায় নচাই থাকিবই আৰু আজিকালি আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে হল গৈ মোবাইল ফোনস বাচ্চাৰ হাতত এটা মোবাইল ফোন দিয়া মানে bringing the biggest evil in your family and the biggest problem is কালি যেতিয়া বাচ্চা ক্লাস 7 ত যাব প্ৰথম এডোলেসেন্স তাৰ গাত লাগিব আপুনি কিন্তু মোবাইলটো হাতৰ পৰা আনিব নোৱাৰিব পাবজি গেম খেলিব নিদিয়াৰ কাৰণে কিন্তু ক্লাস 9 ৰ লৰাই সুইসাইড কৰি মানে এইবোৰ কবলৈ বেয়া লাগিছে আমাৰ বাচ্চাহঁত আছে ওচৰত পাবজি গেম খেলিব নিদিয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ক্লাস 9 ৰ বাচ্চা সুইসাইড কৰি পেলালে হেতু কিন্তু কেস আমাৰ যোৱা বছৰতেহে গৈছে এডিকশন হৈছে কিন্তু এডিকশনটো কৰাইছে কোনে মাক দেউতাকে ঘৰত খুব হুলস্থুল কৰিছে মোবাইল লাগে যা মোবাইল লৈ ল ঘৰত খুব বদমাশি কৰিছে মোবাইল লাগে ঘৰত আলহী আহিছে আপুনি কথা পাতিব বিচাৰিছে তেতিয়াই মোবাইলটো লাগে চুপ থাক মোবাইলটো লৈ বহি থাক আমি কৰিছো এই কামবোৰ এতিয়া ক্লাস 7 ৰ পৰা ক্লাস 12 ত যেতিয়া পেৰেন্টছে আকো আহে মোৰ তাত কি স্যাৰ মোৰ লৰাৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো আঁতৰাই দিয়ক মই কেনেকৈ আঁতৰাম দিছিলেটো আপুনি দিয়াৰ সময়টো মোক খোদা নাছিলে সো দিস ইজ অ্যানাদার প্রবলেম which is coming up তার মানে তো নহয় যে আমি মোবাইল নিদিম তার মানে তো নহয় যে আমি বাচ্চাৰ ডিমান্ড কৰা বস্তু নিদিম গোটেখিনি বস্তু দিম বাট হাউ মাচ ডিসিপ্লিনড ওয়ে উই ফলো ইজ দ্য ডিসিপ্লিন দ্য চাইল্ড নিডস টু ফলো টুডে আবেলি 6টাৰ পৰা 6:30 লৈ মোবাইলটো দিয়া হ'ব আবেলি 6টাৰ পৰা 6:30 লৈ মোবাইলটো দিয়া হ'ব 6:30 পিছত মই মোবাইল নিদিম 6টাৰ আগত মই মোবাইল নিদিম বাট মোবাইলটো দিয়া ডেফিনেটলি হ'ব that is called routine and the same routine if it is followed for minimum 21 days please mark my words 3 সপ্তাহ যদি আপুনি একেটা বস্তু কৰে 22nd ডে বাচ্চাই কেতিয়াও আগত বা পিছত মোবাইল আপোনাৰ পৰা নিবিচাৰিব বাকি সময়টো হ্যান্ডেল কৰাৰ কাম আপোনাৰ আমাৰ নহয় বাচ্চাই কাৰ্টুন চাই ভাল পায় কাৰ্টুন চাই কেলে ভাল পাইছে কাৰণ আপোনাৰ ইনভলভমেন্ট উইথ দ্য চাইল্ড হ্যাজ বিন লেস আমি বাচ্চাৰ লগত বহি পেইন্টিং কম্পিটিশন কৰা নাই আপুনি কক মোৰ আগত যিমান অভিভাৱক আছে এই লকডাউন পিৰিয়ডত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ লগত কোনোবা লুডো কম্পিটিশন কোনোবা গেম কম্পিটিশন কোনোবা ৰিসাইটেশন কম্পিটিশন ষ্টৰী টেলিং কম্পিটিশন মা দেউতা আৰু বাচ্চা মিলি এনেকুৱা কিবা কম্পিটিশন পাতিছে ঘৰত যদি আমি কম্পিটিশনবোৰ পাতু কি হল আমি সময়টোক ইউটিলাইজ কৰিলো প্ৰডাক্টিভলি মোবাইল চাব নালাগিলে টেলিভিশন চাব নালাগিলে the main problem is we are unable to invest our time with our children hence the children finds a perfect bail এই যে পুলিশ স্টেশনে যেতিয়া জেলত লৈ যায় এটা বেইল লব লগা হয় এই বেইলটো হল গৈ জেদ they become arrogant and while they become arrogant we start nurturing them with attention মই এই বস্তুটো নাখালে নাই হয় এটু খাবা নহলে আজি নুখুৱাকে থাকিবা আমি কেতিয়াও কৰা নাই মোৰ আজি অমলেট লাগে মানে লাগে মোৰ আজি চিকেন লাগে মানে লাগে বাচ্চাই পোৱাৰ লগালগ বাচ্চা will never be understanding how humility life has to be toward with আমাৰ যে humble behavior down to earth attributes বোৰ থাকিব লাগিব আমাৰ বাচ্চাই জানিব নোৱাৰিব আৰু বাচ্চাক জানিব দিয়াৰ দায়িত্ব একমাত্ৰ পেৰেন্টছৰ আমাৰ বেলেগৰ নহয় স্কুলৰ পৰা কিন্তু একেবাৰে নহয় So teacher parents prothom kotha hol goi ami bachchar tantrums borok olop ignore kora arambho korim eitu stage or pora mok omuk bostu to lage omuk bostu to logar karone ei kam to koribo lagibo tar pisot ami omuk bostu to dim aru ami bachchar logot aru eta sanghatik bhul bostu kore jitu hol goi bachchak ami corrupted banaiso that is called goose their system omuk kam to korile ei chocolate to dim omuk bostu to korile toy ani dim omuk bostu to korile ami omuk bostu to dim bachcha understands business Bacha understands barter.
আৰু গম পাই এটা কামৰ বিনিময়ত মই বেলেগ এটা কাম পাব পৰা হম যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিৱাৰ্ড সিস্টেম ক্যান বি ফুড তাক ভাল পোৱা খোৱা এখাজ বনাই দিব আপুনি ই যি বস্তু খাব ভাল পায় কোনো মেটেৰিয়েলিস্টিক বস্তু তাৰ হাতত দিয়া মানে ই গম পালে আমি আৰ্ন কৰিব পাৰো দিস ইজ মাই ৰোজগাৰৰ টেকনিক মোৰ অমুক বস্তুটো লাগিবই লাগিব these are few facts a parent has to understand parents class 2 ৰ পৰা বাচ্চাহঁতক এটা বস্তু শিকাব দিব সিঙ্গেল ওয়ার্নিং মই একবাৰ মানা কৰিছো দ্যাটস ইট সেকেন্ড টাইম যদি হয় তেনেহলে কিন্তু আমি অমুক বস্তুটো নাপাম মই মাৰিম এক্সৰ দ্যাট ইজ a wrong dialogue সেই কথাটো কব নাপায় মাৰা ইজ দা লাষ্ট আউটকাম কি আমি আমাৰ হাতত কোনো উপায় নাই আৰু মাৰিছে কেতিয়া যেতিয়া আপুনি ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ হ্যান্ডেল কৰাৰ কোনো কম্পিটেন্সি লেভেল নাই যাৰ কাৰণে আপুনি বাচ্চাক মাৰধাৰ কৰা হৈছে বহুত সময় দেখা গৈছে হাজবেন্ড বা ওয়াইফ একেটা ফোকাসত চলি গৈ নাথাকিলে এই বস্তুবোৰ হয় মানে হাজবেন্ডৰ মাইন্ডসেটটো বেলেগ ভাবে ওয়াইফৰ মাইন্ডসেটটো বেলেগ ভাবে বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেন্টছৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ খংটোক বঢ়াই দিয়ে বাট দ্য চাইল্ড শুড নট বি আ স্কেপগোট হিয়াৰ so parents you have to be very careful about it please make time for listening খুব ভালকে সময় দিব শুনাৰ কাৰণে আমি বাচ্চাহঁতৰ কথা নুশুনো মা মামা এটা কথা আছিল এটা কথা শুনা না অলপ পিছত ৰচুন মই কাম কৰি তাৰ পিছত মই পিছত শুনিম এতিয়া মোৰ হাতত কাম আছে আপোনাৰ হাতৰ কাম can wait the instruction that আপোনাৰ হাতৰ কাম can wait but the child will not wait the child needs to have your prior attention আপোনাৰ existence priority is your children আপোনাৰ হাতৰ কাম নহয় আপোনাৰ ব্যস্ততা নহয় সেইকেইটাক আমাক অলপ এড্ৰেছ কৰিব লাগিলে and মই যিমানবোৰ কথা পাতিম হয়তোবা লাগিব মই পেৰেন্টছৰ বিৰোধত কথা পাতিছো আৰু বাচ্চাৰ ফৰ হৈ কথা পাতিছো আমি আমাকে শুধৰাব পাৰিম বাচ্চাক তো আমি নিপকেটিয়ে শুধৰাব নোৱাৰিম হেতু হল গৈ খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা প্ৰশ্ন খুদিব প্ৰত্যেক দিন কি হল কেনেকুৱাকে হল আৰু কি হল কিন্তু প্ৰশ্ন খুধাৰ মাধ্যমত কেতিয়াও তাক গ্যাপ নিদিব লাই নিদিব যেন স্কুলৰ কমপ্লেইন আহি পৰ পেৰেন্টছ আপোনালোকে মোৰ এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে যেতিয়া স্কুলত আছিলে বা কলেজত আছিলে কেতিয়াবা সাহস কৰিছিলে নে যে আপুনি আপোনাৰ টিচাৰৰ কমপ্লেইন আহি আপোনাৰ মাক দেউতাকক কৰিব কেতিয়াও ভাবিছিল এনেকুৱাকে मेरा टीचर बहुत गंदा मेरा टीचर अच्छा नहीं है এনেকুৱাকে কোৱাৰ সুযোগ আছিল জানো আপোনালোকৰ নাছিলে কাৰণ যদি আমি কৈছো এনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছিলে লগালগ কিন্তু আমাৰ মাক দেউতাকে খুদিছিলে তই কি কৰিছ तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए कुछ किया होगा जरूर गड़बड़ तुम्हारा है এই বস্তুটোৰ কাৰণে we have to be very careful not to intervene and scratch issues टीचर ने क्या बोला फिर वो लड़का ने क्या बोला फिर टीचर ने जब बोला तो उसके सामने में दूसरा टीचर क्या बोल रही थी क्या सुन रही थी इस किस्म का सवाल जवाब हम बच्चों के साथ नहीं करेंगे बच्चा will malpractice giving of information to you बच्चा will give you mal informations सही इंफॉर्मेशन आपका हाथ में कभी भी नहीं आएगा तब उसको पता चलेगा मम्मी और पापा चस्का लेके स्कूल का बात सुनता रहता है उसमें थोड़ा सा मसाला डालो मम्मी बिगड़ जाएगा स्कूल में जाके झड़प करके आ जाएगा मैं स्कूल में सेफ मैं स्कूल में हीरो बन जाऊंगा दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस I'll tell you something parents जितना स्कूल से प्रॉब्लम आया जितना स्कूल से कंप्लेंट्स आया फील ब्लेस्ड that your child is being taken care of आपका बच्चा का बदमाशी आंख में आया टीचर ने आपको कंप्लेन नहीं किया प्लीज रिप्लेस द वर्ड इट्स नॉट कंप्लेन इट्स इंटीमेशन you will know how to handle your child टीचर को सिर्फ एक क्लास का 40 मिनट मिला स्कूल से कंप्लेन नहीं आया एक पर्टिकुलर 40 मिनट का गवर्नेंस करती हुई टीचर का आप में एक प्रॉब्लम आया और वो आना जाहिर सा बात है अब बोलेगा आपका बच्चा को मेरा बच्चा को आपका बच्चा ने मार दिया फिर आप जब बीच में पहुंचेंगे वो बच्चा बोलेगा आंटी उसने पहले मारा मैं तो पहले मारा ही नहीं अंडरस्टैंड ये 2 साल ये 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 15 साल का बच्चों के बीच में आप जाके रेफरी की तरह काम कर रहे हैं किसने मारा किसने नहीं मारा आई थिंक वी आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग टू आवर चिल्ड्रन we should be able to stop it and have trust in the school authorities and very importantly trust yourself the power that you have nurtured with your children the power that you have been you are empowering your children based on which they have to fight their own battles उसने मुझे मारा दोस्तों का चीज दोस्तों के ऊपर में खत्म करके आओ मेरे सामने में ये सब कंप्लेंट्स लेके मत आओ the less importance you pay to these things the less he will keep up narrating such kind of stories to you so that is what is very very important और सबसे बड़ा बात आप बच्चों के साथ में बात करेंगे बच्चों के साथ में you will definitely talk কিন্তু আমি বাচ্চাৰ লগত তেতিয়া কথা পাতিম যেতিয়া ইয়াৰ মানসিক স্থিতি আহিছে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ যদি তাৰ মানসিক স্থিতি নাই আপোনাৰ কথা শুনা নাই দৌৰি আছে খেলি আছে আপুনি
हस्बैंड वाइफ के साथ में झगड़ा लग जाएगा. Am I audible everybody? Am I audible? Okay. देखा जाएगा हस्बैंड वाइफ के साथ में झगड़ा लग जाएगा. अब तीसरा चीज, हस्बैंड वाइफ के साथ में जब जब झड़प लगता है, माइंड योर लैंग्वेज. आई शुड रिक्वेस्ट बोथ द फादर एंड द मदर, जब जब एक दूसरे के ऊपर में गुस्सा उठता है, मुंह में पान सुपारी गुटखा कुछ भी डाल के हट जाइए सामने से. महाभारत बीच में मत लगाइए, बच्चा सीख जाएगा. एंड अगर बच्चा ने सीखा कि मम्मी डजंट रिस्पेक्ट द फादर एंड द फादर डजंट रिस्पेक्ट द मदर, बच्चा का परमानेंट डैमेज आना शुरू होगा. बच्चा का परमानेंट डैमेज कैसे आएगा? ही विल नेवर बी एबल टू रिस्पेक्ट एनी ऑफ द जेंडर्स, बिकॉज घर में उसने आपसी रिस्पेक्ट नहीं देखा. सिंपल सा बात है. हम लोग बात करते हैं आज इस मीटिंग के लिए. मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूं, कई लोगों को, मुझे 2-3 लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं. मेरा बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. जब हम लोग आज एक ऑफिशियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों का बहुत उचित बनता है कि हम बच्चों के साथ बैठे और शांति से ये चीज सुने. हम लोग देखेंगे कई तरीके से. कोई तो पेरेंट्स हम लोगों ने देखा बाहर है, कोई पेरेंट्स, मैं बाकी स्कूलों के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई तो बिस्तर में लेट के बात कर रहा होगा, कोई तो पिलो के ऊपर में बैठ के बात कर रहा होगा, कोई तो बाथरूम का दरवाजा के बीच में आराम से कुशन लगा के बात कर रहा होगा. सो द बिगर प्रॉब्लम इज द चाइल्ड विल नॉट अंडरस्टैंड प्रोफेशनल एफिकेसी, कि हमारे में भी वो चीज नहीं है, हमारा बच्चा में भी वो चीज नहीं गया है. चाइल्ड इज ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर आउटकम. कोई भी बच्चा खराब नहीं होता, किसी भी परवरिश गलत नहीं होता. गलत होता है तरीका, गलत होता है द वे हाउ इट हैज बीन नर्चर्ड. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आप देख रहे हैं हमारा कैमरा के सामने में एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा बॉटल ला के रख दिया है, और मम्मी बोल रहे बॉटल मत रखो, बॉटल मत रखो. वेरी गुड, रखने दीजिए. ही इज अ चाइल्ड, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वुड वांट टू डू. कोई गड़बड़ नहीं है. लेकिन हम लोग बच्चा को दूसरा तरीके से, माने बयसत के बेसी बढ़ाई जेन आमी तेखेतসকলৰ পৰা बिहेवियर एक्सपेक्ट नकरो. अच्छा কৰিবইটো, বাচ্চাই যিমান পাৰে যিমান বদমাসি পাৰে কৰিবইটো. ডু নট মেক देम আন্ডারস্ট্যান্ড কি বয়সতকে ডাঙৰ হৈ চুপচাপ মনে মনে বহি থাক. আপুনি আপোনাৰ বয়সত কি মনে মনে চুপচাপ একেটা জায়গাত বহি আছিল নেকি? নাই থকা নহয়. হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট কি আপোনাৰ বাচ্চা বহি থাকিব? Let it happen, but be careful about these basic problems. আমাৰ সাথে সময় খুব কম হৈ আহিছে. আমাৰ 40 minutes টাইম আছিলে. অলপখিনি আমি কৈ দিও কি কি বস্তু কৰিব লগা হ'ব. এইকেইটা বস্তু অলপ আমাৰ জানিব লাগিলে. বাচ্চা কাম এলোকেট কৰা আৰম্ভ কৰিব. ক্লাস 2 ৰ পৰা বাচ্চা যেন ৰাতি খাই উঠি কমসে কম ডিশটো সিঙ্ক লৈ যায়. যদি পাৰে সিঙ্কৰ পৰা যদি নিজৰ ডিশটো নিজে ধুব পৰা হয় ধুওক. লেতেৰা থাকিব, ঝুটা থাকিব, আপুনি আকৌ ধুব, কিন্তু তাৰ মাজত লাইফ স্কিলছ আহিব. খাই উঠি নিজৰ টেবিলৰ নিজৰ জায়গাটো যেন কমসে কম মুছিব পাৰে. তাক 10টা মানুহৰ টেবিল মুছিব দিয়া হোৱা নাই, তাৰ নিজৰ কামটো নিজে কৰিব দিব. এই যে ভিতৰত আমি গেঞ্জিটো পিনিছো বা টি শাৰ্টটো পিনিছো, উল্টা কৰি ৰখা আছে, ই সিধা কৰিব নাজানে, তাক শিকাওক. নিজে নিজে গা ধুই আহিব, নিজে নিজে মূৰ মুছিব, মূৰত পানী থাকিব, ঠাণ্ডা লাগিব, আপুনি 2 নম্বৰ বাৰ আকৌ কৰিব. বাট লেট হিম লাৰ্ন, লেট হাৰ লাৰ্ন দিস বেসিক থিংস which is very very important. বহুত সময় দেখা গৈছে বাচ্চাহঁতে খাব পৰা নাই, নিজৰ হাতত নিজে খাব নোৱাৰে. মেইন কাৰণটো কি? খাব গলে বেছি টাইম লাগিব, তলত পেলাব, ডাইনিং টেবুলৰ তলত পেলাব, আপোনাৰ আকৌ সাফা কৰিব লাগিব. সেইটো ভয়ত আপুনি নিজে খোৱাটা আৰম্ভ কৰিলে, বাচ্চা will become spoon fed. বহুত সময় দেখা গৈছে হোমৱৰ্ক যেটো স্কুলৰ পৰা দিছে, বাচ্চাক বহি বহি ধৈৰ্য সহকাৰে কৰোৱা নাই, পেৰেন্টে নিজে লিখি দিছে. এই বস্তুবোৰ কৰা মানে মেকিং দ্য চাইল্ড স্পুন ফেড. সেই বাচ্চা will not be able to fight his own battles. নিজৰ কাম নিজে কৰিব. ভুল কৰিছে পানিশমেন্ট খাব. যদি স্কুলত গালি নাখালে, পানিশমেন্ট নাখালে, ফাদাৰে ডায়েৰীত লিখি দিয়া নাই কি আপোনাৰ বাচ্চা বেয়া, তেনেহলে তাৰ ভিতৰতটো কোনো চাইল্ডহুডৰ কাহানিয়ে নাথাকিব দেখোন. থাকিব দিয়ক. লেট দেম এনজয় দ্য চাইল্ডহুড. ঠিক যেনেকুৱাকে সাইকেল চলোৱাৰ কাৰণে, সাইকেল শিকাৰ কাৰণে সাইকেলৰ পৰা পৰাটো দৰকাৰ, হাতত যে ছাল বাকলি গুচি যায় সেইবোৰ বস্তু দৰকাৰ, নহলে চাইল্ডহুড নাহিব. আৰু আমাৰ সিস্টেমত কিন্তু আজিকালি বাচ্চাৰ কোনো চাইল্ডহুড নাই. নে আমৰুদৰ গছ আছে, নে আমৰ গছ আছে, নে গুড্ডি উৰাব পাৰে, নে কিবা কৰিব পাৰে, নে গছত উঠিব পাৰে, গমে নাপায়. সিদিনা ক'বাত মই মোৰ লৰাক লৈ গৈছো আৰু জিকা গছত জিকা দেখিছে, দেখি মোৰ লৰাই কৈ আছে বা জিকা গছতো লাগে, মইতো ভাবিছিলো দোকানত পায়. তো মই কৈছো জিকা গছত নালাগিলে লাগিব ক'ত? কৈছে মই নাজানো তো জিকা যে গছত লাগে, আচৰিত, মইতো ভাবিছো এনে দোকানত পাই চাগে. So our children do not have their own individual childhood. Let these things be a part of our life and let us relax ki you are a wonderful parent. The bigger problem is you have to trust yourself. You have to trust your upbringing. Apuni schoolot goi ketia kajia koribo jetia you are not trusting yourself.
যেতিয়া আপুনি নিজৰ ওপৰত নিজৰ আত্মবিশ্বাস আছে আপুনি কেতিয়াও কাজিয়া নকৰিব যেতিয়া মোৰ ল'ৰা স্কুলৰ পৰা কমপ্লেইন আহিছে ফাদাৰে কমপ্লেইন কৰিছে মই গৈ কৈছো ফাদাৰ আপোনাৰ হাতত দিছো মাৰক পিটক ডাণ্ডা দিয়ক যি কৰক মানুহ বনাই পঠিয়াই দিয়ক 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা স্কুলৰ ৰেসপন্সিবিলিটি বাকিখিনি সময় আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি আপুনি অকলে বাচ্চা মানুহ কৰিব নোৱাৰিব আৰু নে টিচাৰ্সে অকলে বাচ্চা মানুহ কৰিব পাৰিব আমাৰ দুয়োৰ সহায় দৰকাৰ আছে ইনষ্টিটিউচনেল একাডেমিক্সৰ দৰকাৰ যিমানখিনি আছে ঘৰৰ কথা সিমানখিনি দৰকাৰ আছে সো টিচাৰ্স পেৰেন্টস প্লিজ আন্ডাৰস্ট্যান্ড আৰু এটা ডাঙৰ বস্তু মই আপোনালোকক কৈ এৰিম আমাৰ সময়টো খুব কমি আহিছে ফাদাৰে মোক 40 মিনিটস টাইম দিছে অলপ আগুৱাই গৈছো আৰু এটা বস্তু চাব act but do not react আপুনি এটা প্ৰবলেমৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব লাগিব তাৰ প্ল্যানিং কৰাটো খুব দৰকাৰ ৰিঅ্যাকশন যেন কেতিয়াও নহয় act আজি অমুক টিচাৰে মোক গালি দিছে হয় নেকি কেলে গালি দিলে নহয় that is called reaction you have to act আচ্ছা গালি দিছে তই কি কৰিছিলি আচ্ছা অমুক বস্তু কৰিছিলি কোবাত টিচাৰক আকৌ আপুনি ঘৰত উঠাই ধৰিব আৰু সদায় টিচাৰৰ সম্মানটো আগুৱাই ৰাখিব তাৰ মানে নহয় যে আপুনি টিচাৰক ব্লাইন্ডলি বিশ্বাস কৰক ডেফিনেটলি টিচাৰৰ লগত কথা পাতিব কিন্তু সেই কথা পতাৰ সময়ত যেন বাচ্চা আগত নাথাকে তাৰ কাৰণে টাইম আপুনি উলাব আপুনি যদি কয় স্যাৰ আমি কেনেকৈ কৰিম মেমেটো টাইম নিদিয়ে ফোন কল ৰিসিভ নকৰে অমুক কৰে তমুক কৰে দ্যাট আই ডু নট নো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যান্ডেল কিন্তু বাচ্চাৰ বিষয়ৰ যিকোনো কথা বতৰা স্কুল অথৰিটিজৰ লগত যেতিয়া কথা পাতে বাচ্চা সম্মুখত মাজত ৰাখি কেতিয়াও নাপাতিব বাচ্চা will take advantage আৰু সেই এডভান্টেজত কিন্তু পার্মানেন্ট ড্যামেজ আপোনালোকৰ ভিতৰত অহা আৰম্ভ হৈ যাব দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বাচ্চাক সদায় ফার্স্ট চান্স দিব অমুক কামটো কৰিম অমুক বস্তুটো কৰি দিব লাগিলে বাচ্চাৰ লগত কেতিয়াও সেকেন্ড টাইম বাৰ্গেনিংত নাহিব কিন্তু নাই মামা मुझे चाहिए नहीं मैंने मना किया एक बार वो काम करने से ये चीज मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा दैट्स इट There is no second chance in bargaining. अब बच्चा tantrums थ्रो करना शुरू करेगा मुझे रात को नहीं खाना मुझे ये नहीं करना मुझे वो नहीं करना doesn't matter अगर बच्चा एक रात को डिनर नहीं खाएगा nothing is going to happen I am telling you permanently solution निकल जाएगा कि अगर रात को खाना नहीं खाएगा बोला अगले दिन मुझे सचमुच का खाना ही नहीं देगा तो अगली बार से वो रात का खाना बंद नहीं करेगा या दोपहर का खाना बंद नहीं करेगा खाने के ऊपर में जब टैंट्रम्स करना शुरू करे आप उसको बोलिए नहीं खाएगा मत खाओ दोबारा चीज नहीं बनाया जाएगा एक घर में 4 सदस्य है 4 सदस्य के लिए एक ही किस्म का खाना बनेगा तुमको अगर वो चीज खाना है खा सकते हो नहीं खाने से आराम से टेबल छोड़ के चले जाओ माँ है बाप है पहली बार आपका मन खराब लग जाएगा पहली बार सोचेंगे हे भगवान मेरा बच्चा खाना नहीं खाया सचमुच मुझे बताइए एक रात का या एक दोपहर का खाना नहीं खाने से सचमुच आपका बच्चा का तबीयत बिगड़ जाएगा क्या Be careful about it. ये चीज सोचो आप ध्यान से what is the way how permanent damages can be controlled and the last is set regular times for discussion with your class 2 child set regular time मतलब शाम को इतने बजे से इतने बजे मम्मी पापा एक साथ बैठ के बात करेंगे बात क्या करेंगे सारा दिन का पढ़ाई क्या हुआ सारा दिन का पढ़ाई में हम लोगों ने आज क्या क्या चीज सीखा ये सब चीज सीखने के बाद में हमारा फायदा कहां कहां पे होगा सीबीएसई का कोर्स करिकुलम में आप लोग देखेंगे विभिन्न कोर्सेस बोर्ड चैप्टर्स बोर्ड लाइफ स्किल्स और লগত জুড়া থাকে এনवायरमेंटल স্টাডিজ পাবো আপুনি বিভিন্ন সাবজেক্ট পাবো লাইফ স্কিলস और লগত কানেক্টেড কৰা থাকে অমুক টপিকটো পঢ়াৰ পিছত আমি লাইফ স্কিল কেনেকৈ শিকিলো আমি আজি কি শিকিছো অমুক বস্তুটো শিকিছো আৰু এটা কথা এনেকুৱা কোনো বস্তু আমি বাচ্চাক নিশিকাম যেটো আমি নিজে নকৰো that is why I would request all the fathers আমাৰ দেউতা সম্প্ৰদায় যিমান আমাৰ ইয়াতে আছে মাক নহয় দেউতা please be careful about your conduct at home starting from smoking starting from not going to the kitchen everything is a part and parcel of your life এক কাপ চাহ খাব মন গৈছে এক কাপ চাহ খোৱাবা নেকি আমি সদায় কৈ আহিছো বাচ্চাই শিকিছে দেউতাই চাহ বিচাৰে আৰু মাই চাহ আনি দিয়ে কিন্তু দেউতাই যদি এদিনা কলে মা তুমি চাহ খাবা মও বনাও তোমাৰ কাৰণে বনাই লৈ আহো বাচ্চা knows that the father also helps the mother in the kitchen it is very very important that the father has to help the mother in the kitchen सब्जी काटना रसोई का काम करना मैंने आपको नहीं बोला लेकिन मिनिमम आपका विजिबिलिटी रसोई में अगर नहीं होगा आपका बच्चा को पता नहीं चलेगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पेरेंट्स में है आप लोग साथ में बैठिए आप लोग साथ में आपस में बात कीजिए ताकि बच्चा को लगे कि माँ और बाप का नॉर्मल लाइफ हमारा जिंदगी में है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना कम समय में नहीं किया जा सकता, लेकिन आज के लिए, शुरुआत के लिए शायद इतना अगर हम लोग करना कोशिश करेंगे, यू विल सी द डिसिप्लिन एंड द रूटीन मेकिंग अफेयर्स विल बी वंडरफुल। टीच पेरेंट्स, और एक चीज मैं जाते जाते बताऊं, अभी स्कूल नहीं है, अभी मॉर्निंग असेंबली हो रहा है, कोई ना कोई मॉर्निंग असेंबली करेगा, तो 150 बच्चा में से 150 बच्चा तो लाइव नहीं आता ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 7 बजे अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बच्चा 8 बजे या 9 बजे नींद से उठेगा। बच्चा हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग द सेम वे जैसे आप उसको स्कूल भेजते थे। उसका साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाएगा। अगली बार जब वो स्कूल जाएगा, ही विल हैव अ मैसिव प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, क्योंकि पैदा होने के बाद आज तक वो हमेशा रूटीन में ही रहा है। अभी यही 2 महीना वो रूटीन से बाहर निकला है, उसको दोबारा रूटीन में लाने का जिम्मेदारी आपका, अदरवाइज वो स्कूल में जाके कोप अप नहीं करेगा। स्कूल तो दूर का बात है, कोई भी डिसिप्लिन या रूटीन का काम कोप अप नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा सुबह 8:30-9 बजे नींद से उठता है, तो दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस ऑफ योर्स। कल सैटरडे है, स्कूल नहीं है, कल संडे है, स्कूल नहीं है, हम लोग देरी से उठेंगे, यू हैव प्लान्ड लेट राइजिंग, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मंडे टू फ्राइडे अगर हम लोग को स्कूल में जाना है, अगर हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में आना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी उसी का टाइम पे करना है, और मुझे सिस्टम का सामने में भी बैठना है। दिस इज व्हाट विल एम्पावर योर चिल्ड्रन विद डिसिप्लिन। आई थिंक आई हैव टेकन मच ऑफ योर टाइम। मेरा बात सुनते सुनते शायद आप लोगों का सर दर्द हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कभी मौका मिला लॉकडाउन के बाद में, वी आर होपफुल दैट वील मीट अगेन पर्सनली। Till that time, happy parenting and take very good care of yourself as well as your children. Over to Father. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Thank sir. Thank you, Mr. Kudri. Thank you so much, sir. On behalf of the Disolite family, I would like to Thank you. Thank you so much, sir. Mrinal sir. Thank you so much, sir. Okay, sir, thank you so much. On behalf of everyone present today, I would like to express Thank you, sir. for giving us an excellent parenthood and good parenting. Brush up our Sanyukta, please unmute yourself. Sanyukta, unmute yourself. I've done it, sir. I've done it. So, sir, thank you so much once again. Thank you, sir. Inspiring words. Thank you, sir. Once again. We need to work on our parenting skills a bit and be a better version of what we already are. Thank you, sir. Thank you once again, and over to you, Father. Thank you, ma'am. So, dear parents, am I audible to you? Can you hear me? Yes. Yes. Okay, thank you. Yes, sir. Good evening, Father. So, dear parents, once again, on behalf of the school, I would like to thank Mr. Anjan for sparing his precious time to come over and address all of you. And you know, Anjan is a versatile person. He is a good father and he knows how to look after his family. And because of that, he knows how to give advice to everyone. He has given advice to the mothers, asking all of you to look after well your family, clean the family, wake your children, look after your husband, and all the advice he has given to the mothers. And he has also advised the fathers that the fathers need to help the mothers. And I hope the fathers are happy with it, that you are not unhappy that you want to come for the parents meeting again. Lockdown time is a wonderful time. It's a wonderful time to spend with the family. And that is what all of us have been doing in our homes, spending time with each and everyone. So may I request all the fathers, the mothers, and all the children to have probably, you know, the family meeting at least once a month. Now, when we speak about a family meeting, we might ask, what is the meaning of having a family meeting? We meet every day. We meet during the lunch, breakfast, dinner. And what is so special about having a family meeting? But then, you know,
Family meeting is a special time. It is not lunch time, dinner time, and breakfast time. It is a special time in which we sit together as a family and then analyze and help our children to take good decisions for our future. Now, we might sometimes think, what is the role of child in taking decision for the family? But then, they may not be able to help us so much in taking decisions, but then they should be made feel that they are part of the family. They should be made feel that their opinions and views are treasured and valued. And when you give them that space, they will also grow up as responsible people. Now, most of the times we find once the children are small, it is a very nice time. But once the children begin to grow up, once they reach adolescent age, then we find that a sense of responsibility is missing. And if that happens, to a certain extent, we, the family members, are also equally responsible because we have not taught them to be responsible when they were small. So maybe during this lockdown period, every one of you get this wonderful opportunity and the time to spend some time with the family and then to be part, to have that family meeting. And I think it's a wonderful concept. Many people are already adopting it, and then it would be nice, it would be good if you can as well take this concept forward. And then there is the old saying, home is the first school and parents are the first teachers. Home is the first school and parents are the first teachers. Due to Corona, it has actually happened. Today, home has become the school for practically every child. And parents have become the first teachers as well. Now, the role of the teacher is to be a facilitator. And then normally what has been going on is that teacher becomes everything. It used to be a teacher-centered education. But then today, the responsibility is back to the parents, that the parents become the first teachers. And therefore, CBSE has been asking the school management to instruct the parents that they should also try to become teachers so that the learning in the life of a child doesn't end at any point of time. So this is the best time that all the parents, you got this opportunity to be a teacher, take that role seriously. Probably you need to do a bit of reading all by yourself, how to be a better parent and how to be a better teacher. And then parents, I can assure you, because of the lockdown, you haven't lost anything and your child also has not lost anything. Till this day, I can vouch, I can promise you, they have lost nothing. Because the online classes have been more than successful according to our estimate. It has been going quite well. When we started the whole process, even we were not very sure how it is going to span out. But then in a short span of time, we found everyone is very serious about it. Parents, teachers, students, everyone was deeply involved about it. And because of that, your child has not lost anything, I can assure you. Classes have been going regularly. And then, along with the regular classes, chapter tests are happening in the comfort of your home. And it is in your hand in the Dieselite Connect mobile app. It happens in your own classes at home. The morning speeches have been going on. Dance classes are going on. And nice to see, a lot of parents as well is participating in the dance classes. Then the Dieselite Fiesta, the cultural competitions are going on. Already last Sunday, we had the solo singing competition. 175 solo singing competitions we received in the WhatsApp number. And then tomorrow, we will be having the solo dance competition. And I'm sure so many of you will be participating in it as well. So everything has been going on as usually in a very regular, structured and orderly manner. And for that, I would like to sincerely congratulate and thank our parents first, because you have accepted it and you have made it possible. Now, all of us have been resisting giving mobile to the children because we were all afraid that children will misuse it. The fear is still there. But then, due to the necessity, you have empowered yourself to use mobile, and then you have given the mobile to your children, and then somehow all of us are technology driven today. You have been more than open. You have been very liberal.
You have adjusted yourself to the changes, and I really want to congratulate all of you parents for taking such a wonderful step and for being cooperative with the school management. And at the same time, I want to thank every one of you students sitting over there. It is quite a while that we have met each other face to face. We are missing all of you here at SFS, and without you, it is really lifeless. But then still, everything goes on as usual. But we have the joy and the happiness of knowing that you are at the comfort of your home, well looked after by your parents, and we also know that your education and your classes are going on well, and that makes us happy as well. So dear students, congratulate every one of you. Thank you so much. You are very small, but then you have shown great temperaments in adjusting yourself to the situations. And in case any of you parents find a difficulty, any kind of depression, tension, pressure, the school counselors are all available, 2 of them full-time involved into tele-counseling. You can call any of them. The number is given in the school website. You can call them and they will be more than willing to help you. So I want to thank parents and students. Now, at the same time, if I don't propose a word of thanks to our teachers, I believe that would be an injustice to them. Because, teachers during the last 2 months, they have moved from various platforms. They have moved from WhatsApp to YouTube channel. Then they have gone to Google Classroom, then the Google Form, and then they have been adjusted to the Zoom app. For the last 2 months, a lot of learning has happened. In a normal situation, it would not have happened. But thanks to Corona, today, the teachers themselves, along with me and the parents, all of us are more technology driven. And I really want to thank our teachers for accepting the challenge and helping our children to continue with their learning. And I can assure you, the way they teach, the amount of preparation that happens, the amount of recording that happens every day, and it is not all by themselves, but even their own family members are involved in it. But I can tell you, today the hard work of the teachers is much more than what it used to be, because other times teachers need to come to the school, they prepare their classes, they go to the classes, and then of course they get back home. But then today the hard work is much more. So I really want to thank all our teachers for showing great passion, great temperament, lot of commitment for imparting quality education to our children even during these days of pandemic, and also for ensuring that everything goes normally as usual in the school. And that is the most beautiful thing I feel about our school. We have our normal staff meeting on every Saturday. We haven't missed even 1 week. We have the normal classes, co-curricular activities, literary activities, normal classes, projects, everything happens, exams, everything happens normally. It's all because of the teachers. So I request all of you parents, please give a round of applause and thank our teachers for the amount of hard work that they are doing. And then for a few informations, in 2 days time, I hope we will get some information about the status of the lockdown. In any case, by the end of this month, end of June, there will be some summer vacation, because a summer vacation is a must for everyone, teachers and students. So we will be having some summer vacation. And when the school reopens after the summer vacation, either offline or online, the PT examination, PT1 examination will happen. As it is given in the school diary, it will happen. The school diary is available in the school. At any point of time, you can come and collect the school diary. And the soft copy of the school diary is also available in the school website. And the syllabus is available in the DSLite Connect. So please keep updating and reinstall the DSLite Connect every week, because a lot of updates are happening. So please keep updating and reinstall the DSLite Connect. So students, PT1 exam will happen. It will be out of 40 mark. It will be a mix of MCQ questions, a mix of descriptive type questions, and there will also be examination for the languages when it comes to the spelling test and also the listening skill as well. Everything will be tested.
So please prepare well for your examination. PT1 exam will happen, and that is something which I would like to convey to every one of you. And the exam will happen immediately after the summer holidays, or the final timetable will be given to you in a week's time after hearing from the government about the status of the lockdown. And then from coming week, there will also be some Zoom classes, because so far the learning has been happening in a virtual format without any kind of interaction. Teachers do know that the children are there on the other side, but from coming week there will be Zoom classes, and at least for the starting, every teacher will conduct minimum one Zoom class in a week. So I request all the parents, please arrange the Zoom for the students as well. Maybe in the lower classes, you need to help them out in the beginning. And then once they are familiar with the things, I'm sure it will happen. So, and then during the Zoom classes, there will be attendance. Attendance will be taken and it will be uploaded into Dieselite Connect as the time goes by. So I request every student and the parents to take the Zoom classes seriously, and please ensure that you have a good smartphone or a laptop or a tab. You can even connect the whole thing to your TV. It all depends upon how you would like to arrange the technology. So everything is available. So please ensure that students have good internet facility to be part of the Zoom classes. I'm sure when they see their own companions participating in the classes virtually on the screen, as we are having this parents meeting, that will be an encouragement for the students as well. So I request the parents to ensure that it happens. And then parents, this is a very special time. Probably in the last 70, 80 years of our existence, none of us have ever experienced a pandemic of this thing. We used to hear about the pandemic happening in other places, in other countries, in other continents. But for us, it is something of a new experience. And it came and struck us in the most unexpected manner. You know that we had one more examination remaining, and then the evening came the news that from the next day, everything is closed, exams were over. But thanks to Dieselite Connect, we provided everything. You could download even your report card through the Dieselite Connect. So dear parent, this is a special time. And during this special time, we need exceptional and unnatural ways of doing things. And that is what we are doing today. Normally, this is not the way we conduct parents meeting, but then I find this parents meeting is equally good or very good, or maybe sometimes better than the other parents meeting. Now we see a lot of parents are participating, and other cases, you know, maybe one parent come or sometimes two parents come, but then here a lot more parents are able to participate, and then technology has helped us. So please continue to be in this manner. Take good care of yourself. Do some exercise for parents as well as for the children. Pray a little extra. Sing a little more of songs. Read a few books. Play little games. And then spend some time with your family. And I am sure this is the way to go forward. And this is going to be the new normal for quite some time. But if God wills, I am sure in another 1 or 2 months, say in another 1.5 2 months time, school shall be opened, reopened, and all of us will be back to the school. But please know it for sure. Even if the school doesn't open, the school will happen. We will ensure that the school is taken to the home of every child, and we will definitely be at the forefront in ensuring that the best of the technology is employed and used for the well-being, better education, better happiness, and better joyful living of each and every one of you. So thanks to everyone. Thanks to Anchan once again. Thanks to Sanyukta Miss. Thanks to all the teachers who are present for the parents meeting. Thanks to the back office team, Mrinal sir, Arif sir, Shilpi, Dilip, and all the other persons who have made this technology-driven parents meeting possible. So thank you to everyone. Thank you, students. Nice to meet every one of you. God bless you and good night. Thank you, Father. Good night. Thank you, Father. Now let us have the school anthem. For a long time, we have to listen to the school anthem. Let us have Let the us school end anthem. this session. Stand for the school anthem. Thank you, Father. Please stand for the school anthem.
Thank you, Father. Christ, you are the radiance of this light. Dispel the shades of avidya. Dispel the shades of avidya. Asatomasa Gamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityoma Amritam Gamaya. Jaya Jaya He. You brighten the way to God and human, to spread the light of Christ and love. You brighten the way to God and human, to spread the light of Christ and love. You teach the truth of Christ and wisdom. This world time your vision and mission. This world time your mission and mission. Asatomasa Gamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityoma Amritam Gamaya. Om Sfsnarengi Jaya Jaya He. Om Sfsnarengi Jaya Jaya He. Good night, parents, teachers, and students. Good night to every one of you.